의사 병원에서의 출산 기록은 있으나 출생 신고가 안 된 아동 2,236명에 대한 전수조사에 착수했습니다. 이들 가운데 상당수가 민간기관이 운영하는 베이비박스에 유기됐을 가능성이 큰 것으로 보며 행방에 대한 여러 추정이 나오고 있습니다. 베이비박스란 아기를 키울 수 없는 부모가 아기를 두고 가는 장소를 말합니다. 베이비박스를 운영하는 한 재단 법인에 따르면 2009년 서울 관악구에 베이비박스를 설치한 이래로 올해 5월까지 약 15년간 베이비박스로 들어온 아기는 2,083명이 들어왔다고 전했습니다. 해당 단체는 정부 전수조사 대상 2,000여 명 중 베이비박스 사례를 제외하면 1,000여 명의 아기 중 다수는 유기에 의해 사망했거나 불법 인터넷 입양 거래가 됐을 것으로 짐작한다 라고 밝혔습니다. 안타깝게도 실제 최근 이 같은 범죄 사례들이 확인되고 있습니다. 축복받고 보호받아야 할 귀한 생명이 버림받는 가슴 아픈 일 앞에 주님의 긍휼을 간구합니다. 위기 가운데 있는 수많은 어린 생명들에게 모세를 건지신 하나님의 은혜가 임하게 하시고 주의 사랑을 덧입은 복된 생명이 되기를 기도합시다. 중국이 지난 7월 1일부터 반간첩법을 시행하여 중국 내 탈북민 사역이 위기에 봉착해 있습니다. 그동안 코로나로 인해 국경 봉쇄, 중국의 정교해진 안면인식 기술 등으로 이동하는 데 제한을 받아왔던 현지 탈북민들은 반간첩법까지 더해져 활동하는 데 큰 제약을 받게 되었습니다. 이 때문에 탈북민 구출, 지원 등의 사역에도 빨간불이 켜진 상황이고 전문가들은 중국의 북송정책 중단을 촉구하고 탈북민을 난민으로 인정하도록 하는 국제적 노력 등이 필요하다고 당부했습니다. 중국 내 탈북민들의 심적인 두려움은 외부인과의 접촉 및 연락조차 꺼리는 분위기여서 탈북민 사역은 매우 어렵게 되었습니다. 중국에서 사역하는 사역자들과 탈북민들이 안전할 수 있도록 하나님께서 보호하시도록 간절히 기도합시다. I was pretty empty. I didn't have much to give. I needed answers. I needed to be loved for who I was. I started reading about Judaism, God, what I must do to please Him. It was really
quite frustrating. What I was reading really didn't show me a picture of a very loving God, but rather a picture of a God who demanded things of me. Why would I want to enter into a relationship with a God that I could never really please? I was different from my Gentile friends. I proudly wore my Jewish star. I was happy to tell my Catholic friends that I couldn't go to church with them. But in terms of really understanding what it meant to be Jewish, I really couldn't tell you, except that I wasn't supposed to believe in Jesus. At 13 years old, I went to see Led Zeppelin. I just knew that I wanted to somehow be in rock music. I was 18, so I packed my bags and flew to London, England, thinking that I could get into a band pretty easily. Well, I got there and life was not very easy. Bands were a dime a dozen. My boyfriend started becoming abusive emotionally. I was lonely, I was hurting, I wasn't making friends as easily as I had hoped I would, and I found myself pretty dependent upon him. I was desperately in need of some answers. I thought that I would find the answers to the meaning of my life, the meaning of love in my religion. So I went to the library and I checked out a few of the books that were available on Judaism. I started reading about God and I read a lot about what I must do to please Him. It was really quite frustrating and disturbing to me that what I was reading really didn't show me a picture of a very loving God, but rather a picture of a God who demanded things of me. I was pretty empty. I didn't have much to give. I needed answers. I needed to be loved for who I was. I ended up just putting those books down and just really kind of going into a sort of depression. And my relationship with this guy only got worse. The abuse really just intensified. At that same time, my brother and my best friend started sharing with me that if I wanted to know the way of happiness, if I wanted to know the truth, if I wanted joy in my life and peace, then I needed to turn to Jesus. Even though I wasn't a religious Jew, there was no way that I wanted to turn to this Jesus. I was a Jew, and Jesus was not for the Jewish people. Things took a bad turn. My boyfriend left me, and the band fired me. You know, the two most important things in my life were gone. One night after I had partied a lot, I came home to my quiet, dark apartment. I realized that I was at the lowest point I had ever felt in my life. I had a choice. I could have cried myself to sleep, or I could pick up that Bible that my brother had given me a few years earlier and start reading it. I went over to the drawer where I had stored this Bible. I opened that drawer, I pulled it out, and I started reading Matthew chapter 1, the genealogy of Jesus. And I saw that Jesus was a Jew. Jesus was related to Abraham, Isaac, and Jacob, King David, and the list went on. I was completely blown away. I just kept reading the pages, and I kept thinking, okay, if Jesus is Jewish, then I should be able to trust what these pages are saying. I saw that He loved me and that He was for me. The Spirit of God came into my room, and His presence was so thick that I felt like
if I just closed my eyes and opened them, I would see God. I started to weep. A peace came upon me, a peace that I had never experienced before. I cried all night, but they weren't tears of despair. They were tears of joy that God had come and visited me that night and made it clear to me that Jesus was my Messiah, that I could trust him. The New Testament, it's a book of great love. It's a story of a man named Jesus who gave his life for mine. And I found that after I learned that about him, that I wanted nothing more than to give my life to him. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for you, I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst.
전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네. 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 그물 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 그물 던져 믿는 자에게 능치 못함 없네. 전능하신 나의 주 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네. 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 주의 말씀 의지하여 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 그렇습니다. 믿는 자에게 주님 말씀 순종하며 믿음으로 나아갑니다. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 능치 못함 없네. 믿는 자에게 능치 못함 없네. 믿는 자에게 능치 못함 없네. 우리 시간 한번 기도합시다. 우리의 모든 연약함